First take chicken. Add ginger garlic paste, salt, turmeric. Add pudina, coriander and green chilies. Coriander powder, garam masala, roasted jeera powder, pepper powder, chicken masala, browned onions, fried onion, oil. Marinate for 10 minutes. 10 minutes. After 10 minutes, we'll add curd. First, add salt, bay leaf, whole garam masala, coriander, pudina leaves, green chilies, ginger garlic paste. 1 drop of oil, vegetable oil. Add washed and cleaned basmati rice. Cook until the rice is done up to 70%. రైస్ ఒక 70% కుక్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని వేరే దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో మనం చికెన్ మ్యారినేషన్ చేసాం కదా ఆఫ్టర్ 1 అవర్ అన్నమాట. ఆఫ్టర్ 1 అవర్ అవే బాయిల్ చేసుకున్న వాటర్ కొంచెం వేస్తున్నాను. ఘీ, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, coriander, pudina. Now cook in high flame for 5 minutes and low flame for 20 minutes. After 30 minutes, chicken biryani recipe over.